글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 29일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Japan's defense budget hits record high in 2024 fiscal year. 일본 2024 회계연도 방위비 역대 최대 기록. Japan's government has set a record defense budget for the 2024 fiscal year, totaling approximately 1,000 trillion won. The defense expenditure is marked at about 70.7 trillion won, the highest ever, aiming to enhance counterstrike capabilities and defense strength. Approximately 6.5 trillion won is allocated for the development and procurement of long-range missiles. The defense budget is expected to account for 1.3% of the GDP for the same year, with plans to increase defense-related spending to 2% of GDP by the 2027 fiscal year. Social Security expenses also reached a record high due to low birth rates and aging, accounting for one-third of the total budget. Additionally, 8.9 trillion won is included for the recovery from a magnitude 7.6 earthquake in Ishikawa Prefecture. The budget was passed with the support of the ruling Liberal Democratic Party and its coalition partner, Komeito. 일본 정부는 2024 회계연도를 위한 역대 최대 규모의 방위비 예산을 확정했습니다. 이는 약 1,000조 원에 달하며 방위비는 사상 최고인 약 70.7조 원으로 책정되었습니다. 이는 반격 능력 및 방위력 강화를 목표로 하며 장거리 미사일 개발 및 확보에 약 6.5조 원이 배정되었습니다. 2024년도 방위비는 같은 해 국내 총생산의 1.3%를 차지할 것으로 예상되며 2027 회계연도까지 GDP 대비 2%까지 방위 관련 지출을 늘릴 계획입니다. 저출산과 고령화로 인해 사회보장 비용도 사상 최대를 기록하여 전체 예산의 3분의 1을 차지합니다. 또한 이시카와현에서 발생한 규모 7.6의 지진 복구를 위해 8.9조 원이 포함되었습니다. 예산안은 집권자민당과 연립여당인 공명당의 지지로 통과되었습니다. Useful idiom marked at about. 약에 달하다. The defense expenditure is marked at about 70.7 trillion won, the highest ever. 방위비는 사상 최고인 약 70.7조 원으로 책정되었습니다. Number 2. Trump's social media venture Truth Social boosts his net worth to nearly 7 trillion won. 트럼프 소유의 소셜미디어 트루스 소셜, 그의 순자산을 거의 7조 원까지 끌어올려. Former U.S. President Donald Trump's social media platform Truth Social has seen a significant rise in stock value since its trading debut in the New York Stock Exchange. On March 26, pushing Trump's stake to nearly 7 trillion won. The parent company, Trump Media and Technology Group, closed at $66.22, up 14.2% from the previous day. Trump's share in TMTG is now valued at approximately $5.16 billion. This surge increased Trump's net worth to over $7 billion. TMTG's stock had already soared by 35% on its first trading day. Despite Truth Social's operational losses, DWAC's stock, which is associated with TMTG, has risen over 170% in the past 6 months. Trump supporters, who make up the majority of DWAC shareholders, have been actively buying shares, driving up the price. 전 미국 대통령 도널드 트럼프의 소셜미디어 플랫폼 트루스 소셜이 뉴욕 증시에서 거래를 시작한 이래 주가가 크게 상승하면서 트럼프의 지분 가치를 거의 7조 원까지 끌어올렸습니다. 모 회사인 트럼프 미디어 앤드 테크놀로지 그룹은 전날보다 14.2% 상승한 66.22달러의 거래를 마감했습니다. 트럼프가 보유한 TMTG 지분은 이제 약 51억 6천만 달러의 가치가 있습니다. 이 상승세는 트럼프의 순자산을 70억 달러 이상으로 증가시켰습니다. TMTG 주식은 첫 거래일에 이미 35% 급등했습니다. 트루스 소셜의 운영 손실에도 불구하고 TMTG와 연관된 DWAC의 주식은 지난 6개월 동안 170% 이상 상승했습니다. DWAC 주주의 대다수를 차지하는 트럼프 지지자들이 주식을 적극적으로 매수하면서 가격이 상승하고 있습니다.
Useful idiom pushing Trump's stake. 트럼프의 지분을 끌어올리다. Former U.S. President Donald Trump's social media platform Truth Social has seen a significant rise in stock value since its trading debut in the New York Stock Exchange. On March 26, pushing Trump's stake to nearly 7 trillion won. 전 미국 대통령 도널드 트럼프의 소셜미디어 플랫폼 트루스 소셜이 뉴욕 증시에서 거래를 시작한 이래 주가가 크게 상승하면서 트럼프의 지분 가치를 거의 7조 원까지 끌어올렸습니다. Number 3. AI talent war escalates among tech giants. 기술 대기업들 사이에서 AI 전문 인력 쟁탈전 격화. The competition for AI dominance has led to a surge in demand for AI specialists, with big tech companies focusing on hiring AI talent amid workforce restructuring. The Wall Street Journal reported that Silicon Valley's battle for AI experts is reaching new extremes, with companies offering millions in compensation packages or acquiring entire teams. Microsoft absorbed leading AI startup Inflection AI, appointing its co-founder, Mustafa Suleyman, as head of MSAI and hiring most of its AI engineers and researchers. Semiconductor hiring firm SBT Industry received requests to poach entire AI engineer teams from competitors last year. Meta's CEO, Mark Zuckerberg, and Google co-founder Sergey Brin have personally reached out to AI researchers to join or stay with their companies, indicating the scarcity and high value of specialized AI talent. Tech companies are offering lucrative salaries to AI experts, with median salaries for Meta's machine learning AI technicians reaching $400,000, and candidates considering offers from OpenAI seeing median salaries of $925,000. Amazon intensified the AI competition with a $2.75 billion investment in Anthropic, an AI startup seen as a counter to OpenAI, marking its largest single company investment. AI 우위를 확보하기 위한 경쟁이 AI 전문가들에 대한 수요 증가로 이어지고 있으며 큰 기술 기업들이 인력 재편성의 일환으로 AI 인재 영입에 집중하고 있습니다. 월스트리트 저널은 실리콘밸리의 AI 전문가 전쟁이 새로운 극한으로 치닫고 있다고 보도했습니다. 마이크로소프트는 유력 AI 스타트업 인플렉션 AI를 사실상 흡수하고 그 공동 창업자 무스타파 술레이만을 MSAI 사업부 책임자로 임명했습니다. SBT 인더스트리와 같은 반도체 업계 채용 회사는 경쟁사의 AI 엔지니어 팀 전체를 빼내달라는 요청을 받았습니다. 메타의 CEO 마크 저커버그와 구글 공동 창업자 세르게이 브린이 직접 AI 연구원들에게 연락을 취하고 있다는 것은 특화된 AI 인재의 희소성과 높은 가치를 시사합니다. 기술 기업들은 AI 전문가들에게 높은 연봉을 제안하고 있으며 아마존은 오픈AI에 대항할 AI 스타트업 엔스로픽에 27억 5천만 달러를 투자해 AI 경쟁에 불을 붙였습니다. Useful idiom reaching new extremes. 새로운 극한에 도달하다. The Wall Street Journal reported that Silicon Valley's battle for AI experts is reaching new extremes, with companies offering millions in compensation packages or acquiring entire teams. 월스트리트 저널은 실리콘밸리의 AI 전문가 전쟁이 새로운 극한에 도달하고 있다고 보도했습니다. 회사들은 수백만 달러의 보상 패키지를 제공하거나 팀 전체를 인수하는 사례가 빈번하게 일어나고 있습니다. Number 4. Meerburger faces layoffs amid Chinese solar panel onslaught. 중국산 태양광 패널 공세에 직면한 마이어버거, 정리해고 진행 중. Swiss solar panel manufacturer Meerburger is undergoing layoffs of 500 employees at its Freiburg factory in Germany, having already ceased production mid-month due to the inability to compete with lower-cost Chinese panels. CEO Gunter Erfurt stated that Chinese companies are flooding Europe with volumes at prices lower than their domestic production costs, claiming there has been no fair market in the past year. The global solar ecosystem is effectively under Chinese dominance, with the IEA reporting China's solar module market share at 74% in 2021. Chinese solar panel exports surged by 34% last year alone,
reaching a volume of 114 gigawatts, according to Ember. The price difference is stark, with Wood Mackenzie noting that the cost per watt in the US is 40 cents, in Europe 30 cents, and in China just 15 cents. Despite measures like tariffs on Southeast Asian products to block circumvention and subsidies under the Inflation Reduction Act in the US, the situation is becoming complex. Some Chinese companies are reportedly eyeing the US market to capitalize on these subsidies. 스위스 태양광 패널 제조업체 마이어버거가 독일 프라이베르크 공장에서 500명의 직원 정리해고를 진행 중이며 이달 중순 이미 생산을 중단했습니다. 최고 경영자 군터 에르푸르트는 중국 업체들이 자국 내 생산 비용보다 낮은 가격으로 유럽에 엄청난 물량을 쏟아붓고 있다며 지난 1년간 공정한 시장이 존재하지 않았다고 말했습니다. 국제에너지기구는 2021년 기준으로 중국산 태양광 모듈의 시장 점유율이 74%에 이른다고 보고했습니다. 리서치 기관 엠버에 따르면 중국의 태양광 패널 수출량은 지난해에만 34% 증가해 114GW에 달했습니다. 우드 맥켄지에 따르면 미국은 W당 40센트, 유럽은 30센트, 중국은 15센트의 태양광 단가 차이가 있습니다. 미국은 우회 수출을 막기 위해 동남아시아 제품에 관세를 부과하고 인플레이션 감축법에 따른 보조금도 지급하는 등 장벽을 높였습니다. 그럼에도 복잡해지는 상황 속에서 일부 중국 업체들은 미국 시장에 진출해 이러한 보조금을 활용하려는 계획을 세우고 있습니다. Useful idiom flooding Europe with volumes. 대량으로 유럽에 쏟아붓다. CEO Gunter Erfurt stated that Chinese companies are flooding Europe with volumes at prices lower than their domestic production costs. 최고 경영자 군터 에르푸르트는 중국 업체들이 자국 내 생산 비용보다 낮은 가격으로 유럽에 엄청난 물량을 쏟아붓고 있다고 말했습니다.